Well, the other thing that, just, I'm sorry, 1 second, yeah, the other thing that it brings up is that, you know, people always ask, well, why do you need so many artists? Why you only have a certain number of books? And the reason is that a lot of our artists don't just do comics, you know. They're not always the fastest, but also artists have other interests. Some like to do, you know, designs for movies. Some of our artists are working on storyboards or concepts art for the film. So we're always looking for new artists to replace the ones who go on to do other work. They're exclusive, but they'll always come back to us, you know. Or the other thing is, some leave. Some go do their own work for Image. Some start, break into Marvel, find they don't like it, they want to leave and go back and do their own, create their own work again. So the comic book industry is always changing. So we're always looking for new artists to bring fresh voices in, but also to fill the holes for artists who go off and do other work. Os artistas muitas vezes eles mudam, né? Eles entram na Marvel, depois vão fazer trabalho pessoal, ou vão trabalhar na Hollywood, ou vão fazer storyboard, ou vão fazer desenho de projeto, de brinquedo, etc. Então eles têm uma necessidade muito grande porque os artistas rotacionam muito dentro da indústria. Devido a essa procura tão grande por artistas, né, para poder cumprir todos esses títulos, eles aceitam fill-ins. Vamos supor, um artista iniciante entra, pode entrar. Asking about fill-ins. Every Every single new guy starts as fill-ins. The way we normally do it is, yeah, for the new guys, we usually like to start them with, if we can, 8-page stories, something small, to see how they hit for deadlines. So if we have a small story, 8 pages or 11 pages, we'll start them with that. Then they'll go to fill-ins, then if we trust them with their deadlines after that, then they move on to regular monthly work. Normalmente eles trabalham até com histórias mais curtas, justamente para testar o artista e ver se ele vai cumprir o prazo, se ele vai se comunicar bem, como ele vai se portar com o editor. Aí depois ele passa um pouco mais, uma história maior, até ele pegar uma edição inteira, só quando eles realmente confiarem no artista. Because you have to trust the guy, right? Yeah, exactly. And even if the guy is not ready yet, he should not lose faith. Should keep the contact with you. Always, yes. You know, myself or I travel a lot. So there's a guy at Marvel now, Bond, who is there always, who does most of the communication with a lot of the up-and-coming people. You know, and yeah, there's always hope. You know, you've had. It's a kind of way. What's that? To get there. It's a kind of way to get there. Exactly. And you know what? It might take, to be honest, 2 or 3 years. But I've worked with guys for 2 or 3 years who finally broken into Marvel, and it pays off. It's just, you have to have the determination as an artist, and it's up to you to keep in contact with me or with Bon or with the editors to push yourself, and there is some patience involved. O que eles estão falando é justamente a importância da persistência. Pode ser que demore 1, 2, 3 anos para você entrar no mercado, mas se você tiver a persistência de ouvir o que eles estão falando a respeito do seu trabalho, para você melhorar o trabalho, e você continuar procurando, continuar conversando, ouvindo e melhorando o seu trabalho, você pode chegar lá com certeza. Mais alguma pergunta? Queria saber que eles usam como classificação também a velocidade do artista. Qual o mínimo mais ou menos de página que eles consideram para poder estar sendo contratado? How do you like, how fast do you want our artist? You know, ideally, all we ask is that you can do a page a day. That's ideally, in a perfect world. You know, and you know, some artists are like, oh, I can do 2 pages a day. No, we don't want you to rush through 2 pages a day. Ideally, we'd like you to do 1 page per day, you know, pencils. And if it takes you longer, it takes you longer. We accept that, you know. But you can work Monday to Friday and take your weekends off. If you can do a page a day, that for me is the ideal life that an artist should be able to do. O ideal para ele seria 1 página por dia. De segunda a sexta, você descansa sábado e domingo. Mas tem artistas, uma boa parte deles leva mais tempo para fazer uma página. Então, dependendo da qualidade do profissionalismo, eles até aceitam. Mas o que eles mais gostariam era 5 páginas por semana. Ele acha Lápis. que, e com isso, Pencil. no caso, na parte financeira, ele acha que na parte financeira, ele acha que com essa produção o salário vai estar sendo suficiente ou precisa de outro trabalho também? Não, isso depende de você, né? Então, mas aí eu faço uma produção mínima, assim, e não, isso vai estar sendo suficiente já para no meio do ano? Sim, sim. Você vai. And she's asking about the payments. How much artist would like to receive? If he does 5 pages a week or 6 pages a week. It all depends on the artist, you know. Some artists, you know,
a lot of artists start out working for free. You know, that's, you work at Image or you work at one of the smaller companies. Usually you work for free, and when the book sells, then you get paid after the fact. Smaller companies, be it, you know, Oni or places like that, it wouldn't be odd if you got paid $50 a page for pencils and inks as a starting rate. And then it just goes up from there. Well, again, Marvel and DC are the world-class comic book publishers. We pay accordingly. You know, our page rates are the highest than anybody else. But, you know, it all depends on the artist, how long they work there, how good they are, what you negotiated. It all depends. I can't give you a specific price. O valor de página vai depender muito da editora com que você trabalha. Se você trabalhar com DC e Marvel, são as editoras tops que vão pagar muito o máximo. As editoras menores vão pagar muito menos, ou você só vai receber depois que a revista for publicada. Então as editoras independentes, até tipo Image e outras, às vezes você não recebe nada. Você só publica como um portfólio para depois mostrar para a Marvel e aí sim ganhar. Mas você pode começar a trabalhar, segundo ele, nas editoras menores com valores de $50, $100 por página. And the other thing to remember is, as a professional comic book working for Marvel or DC or Dark Horse, you know, you have 3 ways to make money that are very easy. 1, you draw your comic book as your day job. You get paid from Marvel and DC to draw. 2, you sell your original artwork. There's a big collector's market, you're able to sell your artwork. And 3, you go to conventions and you do sketches, commissions. So when you work as a successful artist for Marvel and DC, you make a lot of money in different ways, not just by drawing comic books, by building your reputation as an artist. Você trabalhando como um artista e fazendo um nome, você pode ganhar de 3 formas. Primeiro, trabalhando como desenhista para editoras como Marvel e DC, recebendo por página. 2, você fazendo commissions, ou seja, desenhos em convenções. Porque as pessoas, por você ser famosa numa revista, eles vão querer que você faça o desenho do personagem tal, aí você cobra da pessoa. E terceiro, você vende os originais do seu trabalho que você fez para a Marvel e para a DC, porque você está famosa, você está fazendo uma revista bem importante, então você pode vender a um preço bem maior os originais. Então você ganha de 3 maneiras com o mesmo trabalho. Mais? Queria saber qual o termômetro que eles usam na Marvel, né? No caso de escolherem artistas para fazer o contrato de exclusividade. How do you choose an artist for exclusivity? That's up normally to myself and talking to the editors and talking to the guy that works with me, David Bogart. You know, he's the contract guy. It's basically comes down to a meeting and a vote. Do we think that we can feed the person? Are they willing to, you know, accept the rate, and are they going to be a good fit for the Marvel family? Eles fazem uma reunião, ele, o David Bogart, que é o vice-presidente que cuida de contrato, e alguns dos editores, justamente para ver se aquele artista está se aparecendo no mercado, se ele vai ser uma boa adição para a família da Marvel, se eles podem pagar o que o artista está querendo, porque normalmente quando você faz um contrato de exclusividade, você aumenta o seu preço, o seu page rate, porque você não vai trabalhar com nenhuma outra editora. Então são essas questões que eles levantam para decidir, é votado, e esse cara vale a pena, vamos embora, faz o contrato. These days, just given the nature of the comic book industry, there's less and less exclusive contracts. And it's not because we don't want the artists working for us, it's because the artists don't want to be tied down to one company. The artists want the freedom. You know, there was a time where there was the exclusive wars. You know, Marvel steals this person from DC, DC steals this person from Marvel. It's like those like Pokemon, who can collect the most artists? You know? And it's not like that anymore. You know, now it's really the artists and the writers who are driving the business, and they've established the reputations enough where they can work for both companies and still, you know, get paid a pretty good amount of money. It used to be exclusive contracts, you got paid more money, but the artists are willing to sacrifice the money now to have more freedom. Hoje em dia a questão da exclusividade está reduzindo bastante. Antigamente ele até brincou que tinha a guerra da exclusividade, que parecia a guerra dos Pokémon, para ver quem tinha mais artista exclusivo. Com a redução do mercado e hoje em dia os artistas querendo trabalhar para outras editoras e ganhar mais grana, então a questão da exclusividade reduziu bastante. Então muitas vezes o artista, às vezes até prefere um contrato de exclusividade, ele não vai ganhar tão mais, mas ele vai ter trabalho regular.